Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enderal Forgotten Stories. J'espère que vous allez bien, même mieux que bien, super amicalement bien. Pour ma part, c'est un plaisir de vous avoir une nouvelle fois en ma compagnie pour un épisode qui s'avance riche en avancées puisque l'on va bientôt arriver à Ark. Merci à toutes celles et ceux qui m'accompagnent durant ce périple. J'espère qu'il vous plaît et que si tel est le cas, que vous n'avez pas hésité à vous abonner, à liker, voire à partager le contenu. Ça permet de faire grandir la chaîne et surtout ça fait extrêmement plaisir. Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui en font la démarche. Ceci dit, donc, dans le précédent épisode, on a fait un petit coup de chemin déjà avec Jasper, on va vers Ark. On a appris certaines choses très sombres concernant la Trucciessa actuelle, ou en tout cas si c'est toujours elle qui est à la tête de l'endroit ou du pays, si on peut dire. Non, où est-ce que je peux aller là alors? Même pas une griffe de J. Et ouais. Oh! Where did that bastard go? Fight to flee, fight to flee. That's all you got? You fucking scum! You. Oh shit. Là-haut? Oui, au fond. Et où? Là. Oh là! Oh là! Oh là! Oh là! Oh. Oh, il est là! Now look at that. A lonesome traveler. Some folks just never learn. Eager to explore, aren't you? Take your time, I'll wait. I can use a T'as bien break besoin d'un anyway. break, j'avoue. Ah, ils étaient nombreux ces saletés. Ils étaient nombreux. Allez. Bon. Ah, ça c'est pour m'avoir attaqué. Mis ça à poil. « 14-12, ça en vaut vraiment pas la peine. » Y'a pas quelqu'un qui est mort plus loin là? Ouais. Ouais. Heureusement que je me suis délesté de tout ce que j'avais. Attends, on va d'abord récupérer le loot. De toute façon, attends, le chemin il est par là. Mais je préfère récupérer mon loot avant. « 20-35, vaut pas le coup. » $7,5 15. 20-35, ça fait 15. 7,5 15, ça fait pas 15, ça fait 7,5. Ah, la tenue vagabond, on va peut-être s'en séparer.
25, 9, 4, 13. Ouais. Dire que j'ai dû mettre en place ma stratégie aussi rapidement. Ouais. Non. Oui. Ouais. Non. Pousse-toi, j'espère. Ah là, par contre, il fait comme l'autre là. Je me rappelle, il faisait ça dans Skyrim. Le chemin est tout droit. Attends. Ça mène où ça? Ouais, non. Ça en vaut pas la peine. Ça n'en vaut point la peine. Nos valiers la peine. On a besoin de se débarrasser. Eh, le changement de temps, il est rapide, hein. On a besoin de se débarrasser de la fièvre arcanique. Oh. Eager to explore, aren't you? Take your time, I'll wait. I can use a break anyway. Ok. Et quoi toi? T'es une patate? Un faisan, oh ben. Patate, faisan. Même combat. Cadavre de pilleur de tombe. Eager to explore, aren't you? Take your time, Ouais, I'll wait. t'inquiète. I can use a break anyway. Ouais, c'est juste à côté de la route, hein. Donc on profite pour récupérer le minerai, voilà. Ok. Haute terre. Attends. C'est par là. Donc ouais, c'est à droite. Bah il est sans arrêt mon grand. Ah, c'est plutôt beau. Ah, et c'est tout droit. On a eu un voyage plutôt tranquille, hein. Voilà. Huh? Ah, Keep j'ai it envie chin que up. ça disparaisse. Le bâillement à la con là.
C'est quelqu'un à cheval? Ça a du style. Domestiqué, ok. Et on est arrivé un peu avant l'heure des emplettes. C'est cool, on pourra vendre notre loot, je pense. Hey, you there? Yes, you. Can you spare a moment for him? He would be very Ça grateful. dépend. Hey, you there? Yes, you. Can you spare a moment for him? He would be very grateful. Que voulez-vous? Your help. Tell him, do you have good Je eyes? pense. Good, very good. Let him cut to the chase. He is in dire need of eggs. Lots of eggs. And he wants you to help him. Vous êtes un astrolin, pas vrai? A half-starling, yes. But unfortunately, he's not from Anku, if that's what you would have asked next. Which is something he really regrets. This world, it's so dirty, so loud. But, well, what can you do? One is what one is. C'est une tâche inhabituelle. It is, indeed. The eggs he is looking for are hard to come by. Do you see those brown hammerbirds circling over the heartland? In many other countries, such as Nerium or Kira, their hatchlings are brought up to be letterbirds. He wants to raise such letterbirds for a special purpose. So, what do you say? Will you help an old starling? The ancient fathers would thank you for it. He's sure of that. Dans quel but spécial exactement? Qui que soient ses anciens pères, je doute que leurs remerciements me servent à quelque chose. Vous n'auriez pas quelque chose de plus concret? Dans quel but spécial exactement? Oh, that's hard to explain. He doubts you would understand. But it has to do with our lost home, the Star City. Notre patrie oubliée. Yes, the place we starlings come from, and where we are destined to return to eventually. Don't you know the stories? There's a city far up in the sky, and all the worldly suffering doesn't exist there. But this is no place to talk about that. There are books which could explain our prophecies a lot better than he ever could. Qui que soient ses anciens pères, je doute que leurs remerciements me servent à quelque chose. Vous n'auriez pas quelque chose de plus concret? You're talking about coin. Yes, yes, he does. And provided you bring him what he needs, he would have given them to you anyway. Ok, des œufs d'embrette compris. Où puis-je en trouver? Well, that is the part where your good eyes come into play. All you need to do is follow the movements of the birds flying above the sea here and in its vicinity. Eventually, they will return to their nests, and that's where you can find the eggs. Just come back once you've found a good handful or more. He will wait for your return. Là, c'est pas une quête qu'on va faire dans l'immédiat, c'est sûr. 5 œufs d'embrette trouvés dans l'eau. Devant la tour de garde d'Arc. Devant les portes d'Arc, j'ai rencontré un vieil astrolin nommé Kourmaï, qui a demandé mon aide. Il veut que je trouve une poignée d'œufs d'embrette pour élever des oiseaux voyageurs. Pour cela, je dois repérer les ombrettes en vol près de la tour de guet et du lac et les suivre jusqu'à leur nid. La tour de guet. Donc c'est sur c'est ici quoi. Ok. There it is. Arc. Majestic, isn't it?
Le brigand Croco est accusé d'une multitude de crimes atroces, parmi lesquels pillage, homicide, détroussage et discours impies à l'encontre de Malfa, l'être de lumière et le Saint-Ordre lui-même. Les indices pouvant mener à son arrestation seront généreusement récompensés par la garde. Et les framerates commencent à... Huh? Les Keep your chin framerates up. commencent à souffrir. Mais c'est plutôt beau. Bon, là, tu vois, tu sens qu'il y a quelques petites soucis quand même. L'animation des flux et des reflux. Mais sinon, c'est cool. C'est cool. Sponge, brume, russule ou raceline, blancherie, potions et médecine. Les mixtures de Mirella se piquent de proposer toutes les herbes alchimiques. Miral chante grippe, chanson jouée. Tu es ma douce fleur de printemps. Il y a de la pub et tout. C'est trop marrant. Chasseur. Mendiant. Il y a un mec sur un âne batté. Lol. De chargement. Si je jouais un voleur, je serais rentré. Ah, ce jeu appelle au moins 3 playthroughs. Celui que je fais, voire 4. Celui que je fais, même pas quand j'y pense. Beaucoup plus de playthroughs puisque tu as beaucoup de façons de pouvoir jouer, même au sein d'un seul. Oh my. Another exhausted soul, aren't you? Are you sure you want to keep going like that? I mean, like that? Je vous demande pardon. Oh, come on! Don't you think I see how you're slaving away? You can hardly put one foot before the other. Look how exhausted you are. And this armor. Whew, it must weigh tons. Thank Malphus, I have just the right thing for you. A way to ease your travels. A mount. And you know what? Today's your lucky day. If you agree to help me out with a little problem of mine, Ah, c'est pour I'll ça. give you one for free. Quelle sorte de problème? Gnarldarf, a troll. For 2 months now, every night, I've been hearing this horrible, bloodthirsty grunting near the farm. The guard says I'm only imagining it, but trust me, I've seen enough of the world to know troll noises when I hear them. When it all started, the grunting came from back in the forest, but it's gotten closer each night, and I'm sure that thing is out for my animals. So, what do you say? You kill Gnarldarf for me, and in return, you will get one of my very best donkeys for free. Whirlwind. And believe me, he lives up to his name. Et d'où vient ce nom, Gnarldarf? What? That doesn't ring a bell. Gnarldarf? As in, the Gnarldarf? From the fairy tale, the Seraph and the Beast. Considering how horrible the grunting sounds, that name seemed fitting to me. But call him what you want, it doesn't matter. As long as you kill him. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Une idée de la façon de le trouver? Oh, that should be pretty easy. Just wait until shortly after midnight and then scout the area. Eventually, you'll hear that grunting I told you about. Then just find out where it comes from. Ok. And needless to say, be careful. You look like you can take care of yourself, otherwise I wouldn't have asked. But these beasts are not to be underestimated. Bof. Un troll, hein, tu sais. J'en refais mon 4 heures. Easy. Easy. Fait lyrique et autres fluides. Le prince. Ok. J'aurais préféré un cheval, hein, entre nous. Non, ok. Attendez à ce qu'il fasse ses besoins là. Ok, on y va. On peut combattre à mort. Oh. Wow, wow, wow. Il doit y avoir masse thune à se faire dans cette arène.
And here we are. Welcome to Ark. I've got some things to take care of here. So let's meet at the market once you're ready to meet Grandmaster Tealor Renthiel and his mages in person, alright? Et alors, Arantheal, l'ancien grand maître du Saint-Ordre, je pensais qu'il était emprisonné en Erim. By his own son, Nerazil, yeah. But roughly 2.5 years ago, he suddenly appeared back in Enderal, accompanied by a handful of mages who once fought against him in the Great War. Weird, I know, but that's how it was. Bizarre, laissez-moi résumer. Le serviteur le plus digne de confiance des êtres de lumière est retourné en Enderal avec ses anciens ennemis jurés. He did, yeah. It seems that something happened between him and them that made them sort out their issues, you could say. They're allies now, and frankly, nobody quite knows why. You can imagine what kind of uproar that caused among the Holy Order itself. But in the end, Renthiel got things his way. You can say what you want about him, but he never lost his charisma, that's for sure. Alors ça veut dire que les ennemis les plus vicieux des êtres de lumière travaillent maintenant de concert avec les serviteurs les plus loyaux des êtres de lumière. C'est bizarre. You're telling me. But apparently their alliance has something to do with this red madness. I guess we'll see what happens. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur la ville? Où puis-je trouver de l'équipement, par exemple? Oh, sure, I should have thought of that. Pardon me. Alright then. Ark is divided into 5 districts, not counting the harbor. The Foreign Quarter, where we are right now, the Marketplace, the Nobles' Quarters, the South Quarter, and the Temple. If you're looking to gear up, I guess the market would be the place to go. You can find anything there, from food to weapons, armor, and whatever else you need. If it's magical supplies and alchemy you need, however, you'd best try your luck in the Nobles' Quarters. But prepare yourself for some dismissive looks. Up there's also the bathing house and the theater, in case you have the coin for that. Finally, there's the temple, which is hard to overlook. Normal citizens are not permitted to enter it, and from up there, the Holy Order reigns over this country. But if all goes according to plan, you'll soon see it from the inside. And then there's the Undercity. L'autre ville, ça n'a pas l'air très engageant. Yeah, it doesn't, and it isn't. The Undercity is a cluster of caves directly beneath our feet. And down there is where the poor and the sick live, not to mention those that the Order doesn't like to see in their neat, pretty streets in the upper city. Not a place I'd recommend you visit, at least not unless you're looking for mischievous things. D'accord, je pense que je trouverai mon chemin. Great. Then see you later and enjoy your stay. 11 mana. À Ark, vous pouvez utiliser les panneaux indicateurs pour voyager entre les différents quartiers. Pour cela, placez-vous devant un poteau et interagissez avec. My sir, do you have a moment? I think the two of us Ça could do dépend. business together. Tout de suite, j'arrive, on me propose un business. Que voulez-vous? Well, it is actually quite simple. But since you were kind enough not to just ignore me and walk by as the others did, I would like to show my gratitude for that first. You travel a lot, don't you? I can tell by the mud on your boots. Here, one of these books might come in handy on your journeys. Which one do you prefer? Oh. Que sont ces livres? They are, crafting books. I suppose you can call them that. They contain some valuable knowledge about the arts such as smithing, alchemy, or even lockpicking. Not that I would ever imply you'd do such a thing except in an old ruin, but you get the picture. Je vais prendre le livre d'artisanat. J'aurais bien lui dire c'est quoi le piège, hein. Splendid! Say, would you happen to be interested in earning yourself some more coins? Or,
even better, more books like those. There is something I need help with. Ça se pourrait, qu'est-ce qui vous tracasse? I have a problem, and this problem is called Celia, which happens to be my sister. Where should I start? You know, I am one of those people who wasn't given everything by fate. Quite the contrary, in fact. When I was a child, the village I grew up in, Foamville, was ambushed by bandits. And both my father and my mother died during the attack. Mes condoléances. Thank you, but it's ancient history now. Fact is, my sister and I dealt with this event differently. We managed to flee the attack and make it to Ark, where the guards, of course, threw us into the Undercity. But while I tried to honor my father's heritage by using the little I could from our savings by setting up a business, she preferred to wallow in her misery instead. She got to know the wrong people and has, since then, never done a single bit of honest work. Frankly, she's a dust addict. Day and night she does nothing else but rot in those drinking holes in the Undercity and blows what little money she makes on her drage. Now, of course, she is still my sister, so all of these years I paid her rent so she doesn't have to sleep on the streets. However, things have changed. Recently she started using our father's heritage to pay for her addiction, and I will not accept that. Soyons clairs, elle gaspille votre argent pour acheter. Ça calme. Que voulez-vous dire par idée? Voilà. Well, technically it's our money. Basically, it was a share our father had in a small business here. He was so proud of it, you wouldn't believe it. Luckily enough, I managed to save that paper from the bandits and turned it in at the bank a few years ago, after I realized how valuable it was. Since then, it has turned into quite a formidable sum. Nothing huge, of course, but enough to save my business from bankruptcy. You understand? In theory, it is our money, but without me, she would probably have sold it for a bottle of ale, and I won't let her spit on our father's heritage that way. Ok, que voulez-vous dire par... Je ne suis pas d'ici. Of course, you wouldn't know that. Glimmercap dust, the blue bliss, or however you want to call it. It's a drage, a dangerous one. Apparently, it makes you feel as if you're walking the eternal paths. But it also kills you quicker than the sunfire. Bon, on va faire, vous ne pouvez pas en parler aux gardes, mais il nous en a parlé, c'est qu'il ne peut pas le faire. I certainly could, but the day a guard voluntarily goes into the Undercity is the day a Vatia will become a barber. The Undercity belongs to Relata, and Celia knows that, which is why my hands are tied. Okay, bon, je vois. Et pourquoi vous ne lui parlez pas, tout simplement? Oh, believe me, I did. Which is why she simply hid the key to our safe in the bank somewhere that I couldn't find it. So, long story short, this is where you come in. I want you to get her to give me that key. How you do it is up to you. But if you succeed, it won't be to your disadvantage. D'accord, je vais vous aider. Est-ce que je peux la trouver? Anywhere there's rats and dust. But she spends most of her time in the False Dog in the Undercity. One of those dumps I told you about. Just come back to me once you've found something. Et dire que l'autre là, il nous a dit expressément dit, n'allez pas en autre ville. What? Oh, yes, sure. What do you need? Je vais voir. Des flèches, des potions, déjà, tiens. Grenade d'araignée et... Ensuite des parchemins. Oh, des parchemins très intéressants. Mentalisme. Je vais en acheter quelques-uns. Non, magie blanche. C'est magie blanche qui me... Ici. Je crois que j'ai 16 points, 15 points. Je passerai à 21, c'est ça. 456.
On va avoir du sel, des livres de sorts. Ok. Bien. Oh ben on est arrivé à Arc et on va poursuivre nos aventures au sein justement d'Arc. Au prochain épisode, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Passez une excellente journée ou soirée, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas d'être à l'affût du fun. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures au sein d'Enderal, avec et au sein d'Arc. Au revoir.